Okay, then let us move forward with the application of the biotechnology into the agricultural world. Well, we have discussed about the BT cotton, right? The bacteria named Bacillus thuringiensis. I repeat, the bacteria named Bacillus thuringiensis have got a specific gene, right? That gene is called BT toxin genes. Now, by transcription and translation of the same gene, it is producing a specialized crystalline protein at certain specific, time schedule of their life cycle. Those bacteria keep that toxin into the inactive phase itself inside the cells. એને પોતાના cells ની અંદર સ્ટોર કરીને રાખે છે. Right? Okay, when those kind of bacteria are getting infected and it is reaching to the gut region of the insect, the alkaline pH of that gut region of that particular insect make or enable that inactive toxic protein into the active toxic protein by dissolving that crystal into the medium of gut. Understood? So that is how it is getting activated, and that's how it is getting toxic effect into the gut region of an insect. Insect will immediately follow the process of lysation of the epithelium of gut. Gut na epithelium ma lysis thai, cell lysis. Cells tuti jai, micro holes create thai. And due to that, later on the insect is going to be found to be dead. And that's how it is getting the specific kind of very unique phenomena of production of the BT toxin, right? And that's how we have modified them with this kind of adaptability. So the same thing, once again, if we see BT toxic genes, what was previously found into Bacillus thuringiensis have been introduced, right, incorporated into the crop plants such as cotton. Okay, the protein what they are producing is crystalline protein. That's why this protein shortly is addressed as CRY. Crystal mathi CRY lidu. It is cry protein, right? It is named as cry protein, CRY. Cry stands for crystal in short form, right? So most BT toxins are insect group specific. Means specific insects से એને જ ई toxin effect કરે છે, એના સિવાય કોઈને effect નહીં કરે. That's what they have mentioned here, right? The toxin is coded by a gene called CRY1AC named cry genes, that is crystal genes, right? Crystal protein ને જે બનાવે છે એ crystal genes CRY. So we are supposed to see there are two types of organisms which are modified initially for resistance against the pathogens, that is insects. Ek છે cotton plant, so that is BT cotton, and second is maize, that is BT maize. Two types of genes are incorporated into the cotton plant. Cry one AC, that is the name of gene. Cry 1AC, it is name of gene, right? And second is Cry 2AB, that is the other gene which is incorporated into the cotton plant. These are the two genes we have introduced. Extraction is done from Bacillus thuringiensis and they are introduced or incorporated into the cotton plant. Same way, another gene called Cry, CRY1AB, is taken out from Bacillus thuringiensis and it has been incorporated into the maize plant. So these are the three genes which are
introduced into the two varieties of the plants. So BT cotton, cry 1AC and cry 2AB, and BT maize, cry 1AB. Right? So that's the story about pest resistant plants. Now let us discuss the another variety, right? And that is nematode resistance. Nematode resistance, right? Ola insect resistant, a pest resistance. Insect resistance, a pest resistance. So nematoda, that is a kind of organisms which is also called worms. There are two types of worms we have got in chapter number 4 of your 11th standard. Ekનું નામ હતું Platyhelminthes, that is flatworm group, and another was Eskelminthes, that is roundworm group. એમાંથી જે Eskelminthes છે, that is roundworm group, one of the class is this nematoda, right? Nematoda belongs to Eskelminthes group. Okay, one adaptive feature what they have, both the groups, whether they are Platyhelminthes, whether they are Eskelminthes, both of the group are having one specific kind of adaptability. They used to be only parasitic, right? They used to be, or they found to be only parasitic. Okay, may I know the reason why they are parasitic by nature? If anyone of you know the reason. Why both these groups are found to be only parasitic with their life cycle? Come on, you are NEET aspirant. Okay, Bhuj. Sir, because we have lost the digestive system અને એના માટે બીજી પ્રોસેસ નથી કે પોતાનું ફૂડ બનાવી શકે કાં તો કંઈ પ્રોસેસ નથી. Not they have lost, but they could not be able to evolve with that. એનામાં આવી જ નથી, right? They do not possess the digestive system. Say for example Platyhelminthes, તો એનામાં તો organ system નામે નથી. They do not have organ system. So none of the organ system they have. હવે Eskelminthes ની વાત કરું, roundworms, તો એની અંદર they have, digestive tract, not the system, right? Digestive tract from mouth to anus they have, but they do not have accessory glands which are producing digestive enzyme so that they could be able to produce the enzyme and digest the food. So e capacity છે જ નહીં, because they do not have gland. So if they do not have gland, they could not be able to digest the food. So they are supposed to take it from the other way. I mean, that is the parasitic way. And that's why all of them are parasitic. Compulsorily, they are supposed to get, parasitic lifestyle. Understood? Right? Okay. So the nematoda, here, the example what it is given is the Melectogyne incognitia. Name you are supposed to remember definitely. Right? The Melectogyne incognitia is the name. Melectogyne incognitia is the name. Okay, the plant is tobacco plant. I repeat, the plant is tobacco plant કે જેની ઉપર disease તો નહીં, પણ abnormal effect create કરે છે. It is not disease actually. Disease તો pathogenic, આ pathogenic નથી. A parasitic છે. So that's the other phenomena, right? So they grow into their root system. Any root system માં grow કરે છે. Understood? Okay. So if you mark here, whatsoever examples what you have studied till now, with reference to plant examples, a plant example હશે તો commonly કયા હશે? Say for example tobacco હશે, say for example cotton હશે, say for example potato,
tomato. Am I correct? So the examples what have been shared here in your part of syllabus, I mean, majority of them, if you try to correlate them, they are economical important plants. They are economical important plants. If they are economical important plant, we need to grow them into the agricultural practices, and that is how we come across કે આની ઉપર કોઈક આવી pathogenic or harmful effect થાય છે, and that's why researches have been carried out on them, and that is how they are given as an example. કારણ કે આપણે ultimately biotechnology નો use તો human welfare or human oriented production માટે જ કરવાનો છે ને. That's the reason why they are given only with the examples which are of economical important plants, right? So do remember these. Normal plant na example nahi hai, આજુબાજુ ઉગતા વાલા weeds, ઘાસ, એના example ના હોય, because they are not economically important for us at all. They are not concerning with our welfare. So those examples are not getting shared here. Understood? Right? So okay. So let us now start discussing about these nematode resistant activity of tobacco plant. Okay. Nematode, which is addressed here as Meligdogyne incognitia, infect the root of tobacco plant, causing reduction in yield, right? Reduction in yield. Okay. Now what they do actually, when they infect the root માં હોલ પાડી અને root ની અંદર ઘૂસી જાય. It reaches up to the vascular tissue, right? Xylem and phloem, and it starts absorbing nutrients from them. So if the nutrients are getting absorbed from the xylem or phloem inside the vascular tissues of the root cells are not being able to get the nutrients into the proper quantity, right? If root system is not getting the nutrients into the adequate quantity, then root cell could not be able to absorb the minerals, because minerals are absorbed by the root is with active mode of absorption, actively. So active માં તમારે they are supposed to expense the ATP. So expenditure of ATP could not be able to facilitate if nutrient is insufficient there. So due to insufficiency of the nutrients because of the infection, because આ જીવડા ખાઈ જશે infection, એનું જે nutrition છે. So root cell could not be able to get the nutrition adequately and could not be able to absorb the minerals or water into the proper quantity or optimum quantity what is required by the leaves to produce the food, right? So minerals and water is reaching to leaves, and જે બી biomass production ની activity છે that has been facilitated by leaves. તો leaves સુધી પહોંચતા જ નથી, leaves સુધી adequate quantity માં પહોંચતું નથી, એટલે leaves ને properly મળતું નથી nutrition, inorganic nutrition, and that's why leaves could not be able to produce the biomass into the adequate quantity. Biomass produce no થાય means carbohydrates, lipid or proteins or fat, then of course growth would be stunted. તો એના leaves ના growth no થાય એટલે yield, તમાકુમાં તો પાંદડા જ છે ને જે છે એ, right? So it could not be able to produce good yield, એટલે કે stunted growth થાય, નાના પાંદડા થાય, and resultant જે production છે it is decreasing. So reduction in yield આ રીતે થાય. Okay, it can be prevented by one very important characteristic feature or technology called RNA interference or RNAi strategy. RNA interference technique.
RNA interference technique. Okay, say for example, if I'm saying the worm is doing the metabolic activity. In order to remain alive. If it wants to survive, grow, and produce the progeny, it needs to follow the metabolic activity. તો એને મેટાબોલિઝમની જરૂર છે. ઓકે, મેટાબોલિઝમ કરવા માટે it has a need of either factors or an enzymes or maybe other proteins. Right? આની રિક્વાયરમેન્ટ છે મેટાબોલિઝમની અંદર. Okay. If I am saying all of them are protein, the pathway of production of protein could not be able to generate without mRNA. Right? So mRNA translates to form protein. Am I very correct? And mRNA is produced by DNA. So this is translation process. Sorry, transcription process. And this is translation process. So આખો phenomena છે. This is complete phenomena which is happening inside these worms' body. Understood? Now, if I want to stop the production of this protein, right? જો આને મારે metabolism નથી કરવા દેવું તો I want to stop production of this protein. Understood now? I want to stop the production of this protein. હવે એના માટે મેં શું કર્યું? Right? મેં શું કર્યું? I have got one RDN. મેં એક RDNA લીધું. શું લીધું? RDNA. I have introduced the RDNA into plant cell. કયો પ્લાન્ટ સેલ છે? તમાકુ, ટોબેકો પ્લાન્ટ. એની અંદર મેં RDNA એવું ફિટ કર્યું કે જે આ RDNA એક mRNA બનાવે. It is synthesizing mRNA. This mRNA is complementary. Complementary. Right? Complementary to what? Complementary to this RNA. This mRNA. Understood or not? Right? So when they get infected, when they start metabolic activity, these genes are also getting activated. એટલે બે હારે ટ્રાન્સક્રિપ્શન કરે. ટ્રાન્સક્રિપ્શન બે નું થાય. એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી mRNA બનાવે, એક ઓરિજિનલ નોર્મલ mRNA બનાવે. બે mRNA હારે બને તો બે mRNA તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. જો they form hydrogen bond in between. Understood? આ હાઇડ્રોજન બોન્ડ બની જાય, it means આના પછીની જે આ એક્ટિવિટી છે, it is not going to happen because this RNA is now suppressed. Understood? Okay. Ahmedabad Center. Understood.
ના જાગે જ છે ભાઈ, તું પૂછું છું સમજાઈ ગયું કે નહીં. ઉતા જાગે એના માટે નથી કીધું. ઈડર સેન્ટર, અવાજ આવે છે? ઈડર સેન્ટર અંડરસ્ટુડ? ઓકે, ડન. અમરેલી સેન્ટર, ઓકે. ભુજ સેન્ટર, આમ એટલે શું પણ? ફરીથી કોમ્પ્લિમેન્ટરી નો મતલબ શું થાય? વોટ ડુ યુ મીન બાય કોમ્પ્લિમેન્ટરી? તને શું લાગે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એટલે શું? ડીએનએ હોય સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એની બે સ્ટ્રેન્થ હોય, રાઈટ? એમાં એક સ્ટ્રેન્થ સે ફોર એક્ઝામ્પલ હેવ એડેનિન, so the other strand must have thymine against it, right? And that is called complementary. So this one is one strand, this one is two strand, which both are complementary to each other. So if they are complementary, they have tendency to join together. If they are complementary to each other, they have tendency to join together. Am I correct? એટલે આપણે શું કર્યું? એક અહીંયા બને છે, કોણ બનાવે છે? આ નિમેટોડા. એક આપણે પ્લાન્ટને કીધું, એક તું બનાવે. અંડરસ્ટુડ? એક પ્લાન્ટ બનાવે છે, આપણે આ ડીએનએ પ્લાન્ટની અંદર ફિટ કરી દીધો, એવો કે જે બનાવશે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એમઆરએનએ. Understood? When it is getting infected, otherwise not. So at the time of infection, there will be two transcription. A transcription which is done by worm, one transcription which will be done by the plant, and both mRNA will be complementary to each other and they will join together. And that is how these mRNA could not be able to produce this protein. So metabolic activity be stopped, and so the worms will be dead automatically. Simple. And that's the phenomena. Okay, નડિયાદ સેન્ટર, જેને નો સમજાણું હોય હેન્ડ આમ બતાવીને એડ્રેસ કરી શકો છો, if you do not understood, or else thumbs up કરી શકો છો, so that I can come to know. All right, that's it. Good, fine. So that's what RNA interference means. Okay, so prevented by RNA interference technique, what I have just now, discussed with you. Okay, RNA interference is method of cellular defense in all eukaryotes. બધા eukaryotic cell માં system છે, including yourself. It prevents translation of specific mRNA, that is called silencing. કારણ કે સાયલેન્ટ કરી દીધું ને, ઓલું mRNA તમે સાયલેન્ટ કરી દીધું. અંડરસ્ટુડ? ડ્યુ ટુ કોમ્પ્લિમેન્ટરી dsRNA મોલિક્યુલ, તમે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એક mRNA બનાવ્યો, એનાથી જે ઓલો mRNA જે નોર્મલ હતો, that is becoming silent, inactivated, right? Interfere કર્યું તમે એની આખી પ્રોસેસમાં. So that is why this technique is called RNA interference, and this is called complementary RNA. Complementary RNA ને અહીંયા વર્ડ વાપરો છે dsRNA. શું કામ? કારણ કે બાઇન્ડ થઈ જાય એટલે પછી ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ થઈ જાય RNA. એટલે કોમ્પ્લિમેન્ટરી સ્ટ્રેન્ડ માટે જે વર્ડ વાપરો છે એ છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી dsRNA મોલિક્યુલ, which is the other strand, એટલે dsRNA strand. Right. હવે most important part comes here. Okay, from where you have got that foreign DNA, source of foreign DNA કોણ છે? જે આખી RNA interference ટેકનોલોજીની મેં વાત કરી,
અને પ્લાન્ટની અંદર તમે એ જીન નાખ્યું તો પ્લાન્ટની અંદર એ જીન આવ્યું ક્યાંથી? ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધી ક્વેશ્ચન કે તમે જે નાખ્યું એ જીન આવે ક્યાંથી એમ. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? રાઈટ. તો ઓકે, વન specific type of virus we have studied earlier, right? કે જે RNA માંથી DNA બનાવી શકે. What is those categories of virus called as? Yes, Bhuj. Retrovirus. Retrovirus. Okay. So retrovirus are the species, right? કે જેની અંદર એવી characteristic feature છે, they can interference of they can interfere with your normal cells. They infect us with RNA, then they follow reverse transcription process. They produce complementary RNA to make a DNA. Am I correct? તો એ સ્પેસિફિક ફીચર તો ગમે યુકેરિયોટિક સેલમાં લાગુ પડે ને. સો ઓલ યુકેરિયોટિક સેલ હેઝ ધીસ કેપેબિલિટી કે બધાયમાં ઈ છે જ. પણ આપણે તો એ સોર્સ તરીકે કોને લીધો? તો કે રિટ્રોવાયરસને. કોને લીધો? રિટ્રોવાયરસને. આપણે શું કર્યું? રિટ્રોવાયરસનું ઈ આરએનએ કાપી નાખ્યું. ઈ આરએનએ ઉપરથી કોમ્પ્લિમેન્ટરી કરીને ડીએનએ બનાવી અને ઈ ડીએનએ ફિટ કર્યું ક્યાં? પ્લાન્ટ સ્પીસીસમાં. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? સો રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન વાળું એટલે કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી આરએનએ બનાવવા વાળું જીન આપણે ક્યાંથી લીધું છે? રિટ્રોવાયરસમાંથી. સો ધ સોર્સ ઓફ કોમ્પ્લિમેન્ટરી આરએનએ ઇઝ ફ્રોમ એન ઇન્ફેક્શન બાય આરએનએ વાયરસીસ. આરએનએ વાયરસ, રિટ્રોવાયરસ, રાઈટ? ઓર બીજું મોબાઈલ જેનેટિક એલિમેન્ટ્સ. મોબાઈલ જેનેટિક એલિમેન્ટ્સ which is called transposons. Transposons. Yes. સર હમણાં તમે રેટ્રોવાયરસ વાળું કીધું ને, એ પાછું સમજાવશો? હા, why not? ઓકે, રિટ્રોવાયરસ શું છે ઈ કે રિટ્રોવાયરસ માં શું છે ઈ? ના, આખી જે પ્રોસેસ કીધી ને કેવી રીતે પ્લાન્ટમાં આ ડીએનએ બનાવે વાળું. ઓકે ઓકે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક નોર્મલ બોડી સેલ છે, નોર્મલ યોર બોડી સેલ છે, એની અંદર જો રિટ્રોવાયરસ પોતાનું આરએનએ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે, રાઈટ? તો વાયરસના આરએનએ પાસે એવો એક સેગમેન્ટ છે આરએનએ ની અંદર, જીન છે, કારણ કે એનું તો જીનેટિક મટીરિયલ જ આરએનએ છે એટલે એનો જીને આરએનએ માં જ હોય ને. સો એના આરએનએ ની અંદર એવો એક જીન છે કે જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી આરએનએ બનાવશે. વોટ ઇઝ ધેટ? વોટ ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટરી આરએનએ? એના સામે ટી અને જીના સામે સી આવશે. એક્ઝેક્ટલી એવી ઈ પ્રોસેસ કરે અથવા તો કરાવશે, રાઈટ? કે જેનાથી ઈ આખું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ડીએનએ આરએનએ બની જશે. સો એની પાસે જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી આરએનએ નું જીન છે ને, ઈ આપણે એક્ટિવ કરી કાપી નાખ્યું આપણે. અન્ડરસ્ટુડ? પછી ઈ કોમ્પ્લિમેન્ટરી એમઆરએનએ અથવા તો આરએનએ પ્રોડ્યુસ કરવાની કેપેસિટી હવે ઈ જીન કાઢી અને તમે પ્લાન્ટની અંદર નાખી દો તો પ્લાન્ટમાં ઈ કોમ્પ્લિમેન્ટરી આરએનએ બનાવવાની કેપેસિટી આવી ગઈ કે ના આવી ગઈ? બરાબર છે. સો તમારે શું કરવું પડે? હવે તમારે પ્લાન્ટની અંદર નાખવું છે, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. તો પ્લાન્ટની અંદર તો ડીએનએ છે, આરએનએ નથી. તો તમારે શું કરવું પડે? ઓલું જે જીન છે એની કોમ્પ્લિમેન્ટરી સ્ટ્રેન્ડ બનાવી અને એ બેયને જોડી અને ડીએનએ બનાવવું પડે. અને એ ડીએનએ બનાવ્યા પછી તમારે પ્લાન્ટની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું પડે. ધેટ્સ વોટ આઈ મીન. કે હજી નથી સમજાણું? સમજાઈ ગયું છે. ઓલ રાઈટ, ફાઇન. So that is how we have taken out that gene from retrovirus and we have introduced that gene into the plant species, right? So we have two sources. One is virus or બીજું છે transposon.
ધી મોબાઈલ જેનેટિક એલિમેન્ટ્સ. મોબાઈલ જેનેટિક એલિમેન્ટ્સનો મતલબ એ છે કે રિટ્રોવાયરસના જે કટકા છે ને આરએનએ, એ એકમાંથી બીજામાં જાય ને એટલે મોબાઈલ કહેવાય. મોબાઈલ એટલે એકમાંથી ટ્રાન્સફર થઈને બીજામાં જાય એમ. તો એટલા માટે એનો વર્ડ વાપરો છે, એના માટેનો બીજો સ્પેસિફિક વર્ડ ટ્રાન્સપોઝોન્સ. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, સો ધેટ replicate via RNA intermediaries, right? એ રેપ્લિકેટ થઈ શકે RNA ઇન્ટરમીડિયેટ બનાવીને, મીન્સ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન કરીને. ઓકે, નાવ હવે તમારી પાસે ડીએનએ તો આવી ગયું છે. યુ હેવ ગોટ ધ ડીએનએ, કારણ કે પહેલા આરએનએ લીધું, પછી કોમ્પ્લિમેન્ટરી બનાવી, પછી જોઈન્ટ કરી નાખ્યું, એટલે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ આરએનએ બન્યું. એમાંથી યુરાસિલ હટાવી થાઇમિન નાખી દીધા, તો તમારી પાસે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ આવી ગયું. નાવ યુ હેવ ટુ હેવ વેક્ટર. તો આ પ્લાન્ટ સ્પીસીસ છે ટોબેકો. તો ટોબેકો પ્લાન્ટ સ્પીસીસ છે, તો એની અંદર તમારે જો કોઈ ફોરેન જીન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું છે, યુ નીડ ટુ હેવ વેક્ટર, એન્ડ ધેટ વેક્ટર ઇઝ એગ્રોબેક્ટેરિયમ TI plasmid, if you remember. Right? So you are using agrobacterium vector, that is TI plasmid, to introduce that gene into the plant. So using agrobacterium vector, nematode specific gene or DNA is introduced to the host plant. It produces now, it એટલે હવે એની અંદર બે સ્ટ્રેન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે પ્લાન્ટની અંદર. મેં કીધું એમ હવે એ પ્લાન્ટની અંદર બે સ્ટ્રેન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ? એક આ જે mRNA બને છે, mRNA આ એને કહેવાય સેન્સ આરએનએ, અને આ છે નોન સેન્સ આરએનએ. Why it is called non-sense RNA? Because એનો ઇન્ટેન્શન પ્રોટીન બનાવવાનો નથી, એક્સપ્રેસ થવાનો ઇન્ટેન્શન નથી. Am I correct? Ready? So it is called non-sense RNA. દયાભાવી વાળું non-sense નથી આ. Understood? So this is non-sense and this is sense codon. એટલે બે છે. Yeah. So now after implanting, these produces both sense and antisense RNA in host cell. હવે host cell માં બે બનશે. These RNAs are complementary to each other and form double stranded RNA. બે બને એટલે બે જોડાઈ જાય, બે જોડાઈ જોઈન્ટ થઈ ગયા. It means it is forming the double stranded RNA. It initiates RNA interference and silence the specific mRNA of nematode. એટલે nematode નું જે mRNA હતું એને આપણે સાયલેન્સ કરી દીધું. ટ્રાન્સક્રિપ્શન થયું, ટ્રાન્સલેશન ન થઈ શકે. ટ્રાન્સલેશન ન થાય means it could not be able to express. So silent કરી દીધું. Thus the parasite cannot survive in transgenic host expressing specific interfering RNA, and that's how we have save them from the infection of this kind of nematode. Wow, that's all about the story. And now is story number 2, application of biotechnology into the medicine field, that is medical, right? Okay, one of the most important criteria to discuss, because that's the only mean which is connected most concerning matter of human welfare, right? એક હ્યુમન હેલ્થ અને બીજું હ્યુમન માટેનું ફૂડ. એટલે આપણે એગ્રીકલ્ચર ને લીધું અને મેડિકલ ફિલ્ડ ને લીધું, બેયને લેવું પડે. અન્ડરસ્ટુડ? મેડિસિન ઇઝ ધી ફર્સ્ટ ફિલ્ડ આઈ થિંક કે જ્યાં આપણે બાયોટેકનોલોજી યુઝની શરૂઆત કરી હશે, રાઈટ? મેડિસિન વોઝ ધી ફર્સ્ટ ફિલ્ડ ઇન વિચ બાયોટેકનોલોજી would have been used, I mean, for the first time, right? Because whensoever we are dealing with the disease, definitely yes, જરૂરી છે જગાડતા રહેજો આજુબાજુવાળાને. સોરી,
ઘણી વાર શું હોય, ઊંઘ આવી જાય. ધીસ ઇઝ એક તો ટાઈમ એવો રહ્યો, અને એમાંય જમીને બેઠા હોય, લંચ બ્રેક પૂરો થયો એટલે, અને એમાંય પાછા બાયોટેકનોલોજીના હિંચકા આવે, એટલે ઊંઘ ન આવતી હોય તો એ ધરાર આવે એવું થાય. એમાં ઈડરવાળા પાસે છોકરાઓ બહુ હોશિયાર, છોકરાઓ, ગર્લ્સ તો સામે બેઠી, છોકરાઓ છુપાઈને બે, એટલે હુઈ જાય તો ખબર તો પડે નહીં, જાગે છે કે હુતા છે કઈ ખબર ના પડે. So they are very innocent. You know what I mean by innocency here? Highly innocent students. Fine. So medicine ની આપણે વાત કરીએ, મેડિકલ ફિલ્ડની અંદર બાયોટેકનોલોજીનો કઈ રીતના યુઝ કરી શકાય. So there are many vaccines, there are many antibiotic drugs, right? From where we have started to discuss about, utilization of rDNA or industrial production, I mean. Right, so there are many enzymes we are producing, there are many hormones we are producing, there are many vaccines we are producing, there are many antibiotics we are producing. So vast utilization of biotechnology is actually right now we are following in the medical field, and that's what we are going to discuss now. Okay, rDNA technology help for માસ પ્રોડક્શન. આપણી જરૂરિયાત છે આ માસ પ્રોડક્શન. આપણો પહેલો જે ઇન્ટેન્શન છે ઓફ યુઝિંગ ધીસ ટેકનોલોજી ઇઝ માસ પ્રોડક્શન, રાઈટ, ઓફ સેફ એન્ડ મોર ઇફેક્ટિવ થેરાપ્યુટિક ડ્રગ. ધીસ આર ઓલ્સો ટુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ ટુ બી કન્સિડર્ડ, I mean, when we are discussing this matter. ખાલી માસ પ્રોડક્શન is not important. Quality is also important. Safety is also important, right? તો ઈ કેટલું ઇફેક્ટિવ છે, that shows its quality. અને બીજું કેટલું સેફ છે, મીન્સ સેફટી નો મતલબ અહીંયા શું કાઢવાનું, તો કે કોઈ હાર્મફુલ ઇફેક્ટ, રિએક્શન નથી આવતું, what I mean, right? So if they are not going to produce any of the side effect or reaction, then it is safe to use. તો થેરાપ્યુટિક ડ્રગમાં આપણે કેટલા પોઈન્ટ્સને કન્સિડર કરવાના, એક માસ પ્રોડક્શનને, બીજું સેફટીને, અને ત્રીજું મોર ઇફેક્ટિવ એટલે કે ક્વોલિટીને. ધીસ આર ધ થ્રી મેઇન ઇન્ટેન્શન્સ વોટ વી હેવ યુઝિંગ ધીસ ટેકનોલોજી હિયર. ઓકે, નાઉ ધ પ્રોડક્ટ્સ ફ્રોમ નોન હ્યુમન સોર્સ. કંઈક નવું આવ્યું. ધી પ્રોડક્ટ્સ from non-human sources induces unwanted immunological responses, right? Unwanted immunological responses. But recombinant therapeutic drugs do not have such problems, right? હવે કવિ અહીંયા કહેવા એવું માંગે છે, રાઈટ, કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ એક હોર્મોન કોઈ એક અધર એનિમલમાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરી, પ્યુરિફાઈ કરી અને અલગ કર્યો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્સ્યુલિન, રાઈટ. ઇન્સ્યુલિન આપણામાં પ્રોડ્યુસ થાય છે, અને ઇન્સ્યુલિન સે ફોર એક્ઝામ્પલ કાઉમાં પણ, બફેલોમાં પણ, શીપમાં પણ, ગોટમાં પણ, બધાયમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે. મારામાં ઇન્સ્યુલિન જે કામ કરે છે એ જ ગોટમાં કે શીપમાં કરે છે, રાઈટ. સો એની વર્કિંગ જે મેથડ છે that is also same into all organisms. So other mammal એમાંથી say for example મેં ઇન્સ્યુલિન કાઢ્યું, અને if I introduce that insulin into my body, so my body has a certain system called immunological system or immune system. Am I very correct? And it has the capacity of recognizing whether the substance is self-made or foreign material. If the source is non-human, મેં કીધું non-human એટલે other mammal, એમાંથી મેં એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને પછી મારા બોડીમાં નાખ્યું, તો my immune system will recognize કે આ બહારથી આવ્યું છે, this is not our insulin. Understood or not? So એ શું કરશે, અનવોન્ટેડ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ આપશે, હાઇપર સેન્સિટિવિટી, ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન થાય ને એવું.
આ હોર્મોન રિજેક્શન થાય, રિએક્શન આવે, રિએક્શન, એક્શનની સામે રિએક્શન આવે. Understood or not? But if what I do now, what other option what I have, I cut insulin production gene from our genome. When I insert it into the bacteria, when the bacteria is forced to express it and produces the protein called insulin. Understood? And if that insulin is introduced into my body, it is 100% safe because it is my own or human insulin itself. ભલે મારી બોડીનું નથી, અધર હ્યુમનનું, પણ રેસ તો એક જ ને, હ્યુમન સ્પીસીસ તો એક જ ને, હ્યુમન સેપિયન્સ. So we could have the other option called recombinant therapeutics. આને કહેવાય recombinant therapeutics, કે જે સેફ છે, એમાં એવા કઈ પ્રોબ્લેમ રિએક્શન ના આવતા નથી. I hope you get it perfectly what I mean. Done છે? All right. Fine. So at present, about 30 our recombinant drugs are sold worldwide. And amongst them, approximately 12 are being sold in India. About 12 drug India ni andar available છે આ ટાઈપના recombinant therapeutic drugs. આ જ્યારે ટેક્સ્ટ બુક લખાણી હશે ત્યારનો ફિગર હોય, અત્યારે આ બદલી ગયો હોય મે બી, બરાબર છે, બટ આપણે આજ યાદ રાખવાનું છે. All right. The three main examples what are given here as the biotechnology application into the medicine. Number one example, genetically engineered insulin. So we have produced insulin by using rDNA technology or genetical engineering, and that's why it is called genetically engineered insulin. Understood? Okay. Example number 2 where we use biotechnology is gene therapy. Therapy એટલે જ્યારે તમે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ આપો to cure the disease or abnormality, એને થેરાપી કહેવાય. સો અહીંયા ડ્રગ નથી આપવાનું, દવા નથી આપવાની, થેરાપીમાં જીન આપવાનું છે. સો વોટ ઇઝ ધેટ, એ આપણે જ્યારે એની ડિસ્કશનમાં લેશું ત્યારે તમને ખબર પડી જશે કે વોટ ઇટ મીન્સ એકચ્યુઅલી, રાઈટ? And the third example what they have shared here is molecular diagnosis. And okay, what do you mean by diagnosis? Diagnosis કોને કહેવાય? કોઈને ખબર છે diagnosis એટલે શું થાય? What is meaning of diagnosis? Okay, Ahmedabad Center. To identify. To identify? Amitabh Bachchan. Any disease or symptom. Okay. If your body is suffered from a particular type of symptoms, that symptom may be due to so many different disease. Now you are supposed to recognize or identify whether which disease is responsible to create that symptoms. So એને diagnose કર્યું કહેવાય. So diagnosis is the process of identifying the cause of the disease. Understood? And when we are using biomolecules in this process, એને કહેવાય molecular diagnosis. એક બહુ most common RT-PCR, that is molecular diagnostic method. એને તમને કોરોનામાં જે તમને પ્રોસેસ આવતી ચેક કરવા માટે, તમને તાવ આવે એટલે ડોક્ટર લખી દે RT-PCR કરાય આવે. બહુ કોમન વર્ડ હતો RT-PCR. If you remember, ભૂલાઈ ગયો હોય તો નહીં, રાઈટ? એમાં શું, તમે લેબોરેટરીમાં જાવ એટલે લેબોરેટરીમાં 5 ml બ્લડ લઈ લઈએ સિરિંજમાં, અને પછી ઓલું બાજુમાં મશીન હોય, મશીનમાં નાખીને ચેક કરી દે, રાઈટ? એન્ડ 2 દિવસ પછી એનો રિપોર્ટ લેવાનું કહે તો, કારણ કે ક્યુ બહુ લાંબી હતી એ સમયમાં. So that machine is PCR machine, and that report is RT-PCR report,
અને that method is molecular diagnosis. is example છે best. અને PCR તમે હમણાં જ આની પહેલાના ચેપ્ટરમાં જોયું PCR શું છે. So it is biotechnical method actually of multiplying the genes. है ને? So molecular diagnosis માં એનો યુઝ થાય. So these are the three examples what they have shared. એમાંનું first example what we are supposed to discuss now is genetically engineered insulin. તો વાત મારે ઇન્સ્યુલિન ની કરવી હોય તો ઇન્સ્યુલિન શું છે એ જ મને ખબર ના હોય એનો કોઈ અર્થ નથી આમ. રાઈટ, સો લેટ અસ ડિસ્કસ ઇન્સ્યુલિન ફર્સ્ટ. Okay, who among you can guide me about what is insulin? Insulin શું છે? Chapter 19, Standard 11. Okay, Surat, Aspire. ગ્લુકોઝ લેવલ ડિક્રીઝ કરે. ગ્લુકોઝ લેવલ ને ડિક્રીઝ કરે. યે સર. સર ગ્લુકોઝ લેવલ ડિક્રીઝ કરે. તો હોર્મોન છે. હોર્મોન છે. So it is the hormone which decreases the level of glucose in our blood. Right? Okay. Now what is importance of glucose when it is found in blood? Blood ની અંદર જ્યારે ગ્લુકોઝ છે તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? ગ્લુકોઝ નું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? Yes, what is importance of glucose in your blood? Yes, and the For energy, metabolic reactions માટે. Okay, it is a source of energy or ATP for metabolic activity inside the cell. Right? તો એ વધારે હોય તો એમાં વાંધો શું આવે? આપણે શું કામ એને ઓછું કરવું? ભલે એને વધારે રહ્યું. Very logical question I am asking. What do you think about it? જો એ બ્લડમાં કદાચ વધારે હોય તો આપણા બાપુજીનું શું જાય ટૂંકમાં? હો વાતની એક વાત. ઇટ ઇઝ ગુડ. એ તો એનર્જીનો સોર્સ છે ને, આપણને શું વાંધો છે એમાં? યસ સુરત. ડાયાબિટીસ થાય છે, ડાયાબિટીસ મેલિટસ. ઓકે. વેન ઇટ ઇઝ હાઈ ઇનટુ ધી બ્લડ એને ડાયાબિટીસ કહેવાય. હું એમ જ કહું છું કે ડાયાબિટીસ ને ભૂલી જાઓ અને હાઈ છે, બરાબર, આપણે ઓપ્ટિમમ છે અને વધે છે એટલે તમે કહો છો ને ડાયાબિટીસ. એ કન્ડિશન, એ સ્ટેટ ને ડાયાબિટીસ સ્ટેટ કહેવાય. હું એમ કહું છું એ હાઈ જ રાખી તો શું વાંધો છે? ડાયાબિટીસ થાય ન થાય એ તો બીજા નંબરની વાત છે. એ તો યુઝફુલ મોલેક્યુલ છે. ગ્લુકોઝ ઇઝ યુઝફુલ એનર્જી ગિવિંગ મોલેક્યુલ છે, તો એને રાખવામાં શું વાંધો છે? પ્રોબ્લેમ શું છે આપણે એમાં? દેટ્સ માય ક્લિયર ઇન્ટેન્શન ઓફ આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન. Very valid and genuine question I am having. Okay, glucose is universal molecule which is providing energy starting from prokaryotic cell to human. Hint दीदी में एक single hint I have given to flourish your thought process right now if you are thinking. Okay, there are bacteria in air right now. What you are inhaling or you are drinking the water which have the bacteria, or in your food there are bacteria. So either by air, by water or by food, if bacteria goes into your body, reaches to the blood, in blood, if the glucose level is abundant, more than abundant, right, તો પછી ઇકોલોજી વાળું બોલું, exponential growth ની phenomena, correct? So હું બની ગયું કલ્ચર મીડિયમ બની ગયું એનું. સો એને તો ફીસ્ટ થઈ ગઈ, મોજ આવી ગઈ.
મોજને માથે 2 દાણા થઈ ગયા હે ને. So they can be growing very fast there in the blood. So level of the infection or potentiality, potent, you become more potent to have infection. That is why it is always our requirement to keep it into the optimum state only, 4.9 milliosmol per liter of the blood. If you remember the value of level of the glucose inside your blood. Chapter number 9 માં છે, homeostasis માં, right? So it when you have food, જ્યારે તમે જમી લીધું હોય, જમ્યા પછી એબ્ઝોર્પ્શન થાય ને, પછી એ બ્લડની અંદર ગ્લુકોઝનું લેવલ બૂસ્ટ થાય. At that time your insulin is getting released, right? Insulin is hypoglycemic. હા ઈવડી હું hypoglycemic. કોઈને ખબર પડી મેં હું બોલ્યો હાઇપોગ્લાયસેમિક? કોને ખબર પડી? એડ્રેસ કરો તો. હાઇપોગ્લાયસેમિક. ઓકે, એકને ખબર પડી, 2 ને ખબર પડી, બસ. નડિયાદમાં કોઈને ખબર ન પડી, જાગતા હોય તો. ઓકે, આ તો બોલો હાલો અમદાવાદ વાળા, હાઇપોગ્લાયસેમિક કોને કહેવાય? લોઅર સુગર લેવલ હાઇપોગ્લાયસેમિક. લોવર કરે છે, લોવર ઘટાડે છે ને, ડિક્રીઝ. જો માં લખ્યું ડિક્રીઝ ઓર લોવર ગ્રુપ. લો કરવું એટલે હાઇપો, હાઇપો એટલે ઓછું, એટલે એને હાઇપોગ્લાયસેમિક કહેવાય, રાઈટ? ઓકે, સો there are many things which are associated with this phenomena, which is to be clarified when we are discussing about the diabetes, about the insulin. ખબર જ નથી આપણે ઇન્સ્યુલિન શું છે ને એની વર્કિંગ મેથોડોલોજી શું છે, પ્રોડ્યુસ ક્યાંથી થાય એ ખબર નથી આપણને હજી. કોને ખબર આ ઇન્સ્યુલિન ક્યાંથી પ્રોડ્યુસ થાય? ખબર છે? કોને ખબર છે? જલ્દી હેન્ડ રેઝ કરો, કોને ખબર છે? ઓકે, નડિયાદ સેન્ટરમાં એક હેન્ડ રેઝ થયો છે. ઓલરાઈટ. ઓકે, ઈડરમાં બધાને ખબર છે, ભુજમાં ખબર છે, અમદાવાદમાં ખબર છે, અમરેલીમાં ખબર નથી, સુરતમાં ખબર છે. ગુડ, ચાલો. યસ વૃંદા, કયો જોઈએ? હાલો જો બેટા. સોરી, પેન્ક્રિયાસ, રાઈટ? Pancreas. All right, pancreas is the organ where this insulin is getting generated. Pancreas has got characteristic feature of being exocrine as well and endocrine as well. Exocrine part is 99%. Whereas endocrine is only 1%, which includes 3 types of cell: alpha cell, beta cells, and delta cells. કે ખબર છે? ઓકે, તો વાંધો નહીં. Alpha cell, which hormone? Alpha cell, which hormone? Okay, Ahmedabad. Glucagon. Good. Beta cell. Chalo, Bhuj. Insulin. Good. Insulin. Delta cell. Delta cell. नहीं खबर है. Somatostatin. આવતું નથી. It is not part of your syllabus. That's why I am not insist કે તમે યાદ પણ રાખો, કઈ જરૂરી નથી. કદાચ ક્યાંક આડાવડું આવે તો. Somatostatins, right? Okay. So we are right now concerning about this one, the insulin. આપણે ઇન્સ્યુલિન થી મતલબ છે, બીજા કોઈથી મતલબ નથી, right? Okay. Coming back.
Insulin is used to manage adult onset of the diabetes. કોઈને જો ડાયાબિટીસ થઈ છે તો એને એઝ અ ટ્રીટમેન્ટ આપણે ઇન્સ્યુલિન બહારથી આપવું પડે. એમ આઈ કરેક્ટ ઓર નોટ? ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આવે, ખબર છે ને? ડાયાબિટીસ કોઈ ઘરમાં કોઈને તો they are supposed to take insulin from outside. If insulin from the pancreas of animal, કેટલમાં કે પીગમાંથી આઇસોલેટ કરી અને તમે નાખી દો, causes allergy, either allergy or other type of reactions. એ મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું આની પહેલા, રાઈટ? ટુ ધી એઝ અ ફોરેન પ્રોટીન, કારણ કે એ તો બહારનું પ્રોટીન છે, આપણું નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અવર પ્રોડક્ટ. સો અવર immune system is not going to accept it or recognize it as a foreign body, and it is going to have reactions on that. Now it is possible to produce human insulin using bacteria. આપણી પાસે biotechnology છે. Why suppose we don't produce our own insulin? આપણે હું કામ બહારથી કોક એનિમલ નું ગોતવા જાવું? We have got the technology, we have got the potential to produce them, right? So let us think now, how can we produce that same protein, right? Okay. Now one more phenomena which is associated here is that there are many times, 2 or 3 times I have told you, specifically when we have thought about the protein structures. First જે પ્રોડ્યુસ થાય that is primary protein. અને એમાંથી either it becomes secondary or tertiary or quaternary as per the need. Am I very correct? આ તો ખબર છે ને? Okay. These are active protein. These used to be inactive protein. So protein, when it is getting synthesized, majority of the time they are inactive protein when synthesized. પછી active થવા માટે તો આ inactive બને છે ક્યાં? This used to be synthesized on ribosomes. And activation process is done by Golgi complex. That is responsibility of Golgi complex to convert them from inactive to active. We know it with the processes. I mean, same way, our activity is also found, during the discussion of enzyme. Cofactor one. Last point, chapter number 9. Okay, enzyme, when it is getting produced, it is found to be in inactive form, and when the cofactor attach with it, and it convert the inactive enzyme into the active enzyme. Exactly the same pattern followed by here. Exactly the same pattern it is followed by the production of hormones. એટલે કે જ્યારે બી insulin produce થશે, it is getting formed into the inactive form. And it is going to be into the converted into the active form after processing onto the inactive format. So let us discuss now કે કયા ફોર્મેટમાં પ્રોડ્યુસ થાય. તો અહીંયા જે પ્રોડ્યુસ થયું છે ને, that is called pro-insulin. જો this diagram you can find it in your book as well, which is called pro-insulin, right? So your pancreas, islets of Langerhans, beta cells is going to produce these pro-insulin. These pro-insulin getting synthesized in B cell of pancreas is migrating to liver cells. Liver na hepatic cell ni andar e active થાય. જો આવી રહ્યું, this is the active form, right? So આખું જે પ્રોટીન છે, આખું પ્રોટીન, this is a single chain, but actually it is 3 different polypeptide, right? It is 3 different polypeptide. If you see carefully your diagram,
સો આ જે કટકો વચ્ચે તમને દેખાય છે that is your polypeptide number 1 and that is called a polypeptide, right? It is called a polypeptide. This is a polypeptide. પછી આ નીચેનું છે રેડ કલર વાળું that is b polypeptide અને એ બેયને જોઈન્ટ કરે છે આ વધારાનો એક એક્સ્ટ્રા કટકો that is c polypeptide. So you have 3 polypeptides which are getting joined together, and if they 3 are joined together it is inactive or pro insulin. પછી c polypeptide છે ને એ એક્સ્ટ્રા છે, it is extra protein not needed, so it has to be removed. So when it enters the liver cells, hepatocytes, that C protein is getting removed. A C protein that is removed, and these 2 protein, peptide A and peptide B, right? They only remain in the structure, and that's what active insulin. That's what active insulin, right? So from here we will continue by tomorrow. આપણે ઇન્સ્યુલિન થી આપણે આગળ વધીએ છીએ નોર્મલ પ્રોસેસ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ઇન્સ્યુલિન થી પછી કઈ રીતના આપણે લેબની અંદર એને પ્રોડ્યુસ કરશું. ફાઇન. સો આઈ વિલ સી યુ ટુમોરો. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. હેવ અ ગુડ ડે.